ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ದೇವಪೂಜಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್, ಕುಲಸಚಿವರು ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್, ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿನಿಯಮ 1994ರ ಅನ್ವಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1996ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 28ನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಕಾಂತ ಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರತ್ನ ಸಿ ಸಾವಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪೂಜಾರಿ ಜಯಂತ್ ಯಶವಂತ್ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ನವದೆಹಲಿಯವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ IAS, ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2ನೇ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೆ ಆಮಂತ್ರಿತ ಬಂಧುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಮಂಜನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತಾ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ. ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷಾ, ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷಾ, ಗೋಪಾಲಬಾಲಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂ ಚ, ಗೋಪಾಲಬಾಲಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂ ಚ, ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷಾ, ಗೋಪಾಲಬಾಲಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂ ಚ, ವಾರ್ಧಿವಧೂಗ್ರಹಮತೀತ್ಯ ಸಮಧ್ವನಾತಃ, ವಾರ್ಧಿವಧೂಗೃಹಮತೀತ್ಯ ಸಮಧ್ವನಾತಃ, ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಜತಪೀಠಪುರಂ ಗರೀಯಃ, ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಜತಪೀಠಪುರಂ ಗರೀಯಃ. ನಾಡಗೀತೆ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ವೀಡೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ತಾಗವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ಚನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಾಲ ಕುಮಿತ ಜನ್ನ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ, ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕವೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ತೈಲಪ ವೈತಲರಾರಿದ ನಾಡೆ, ಸಂಗನ ಜಗನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ, ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗ, ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ, ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಾತೆ. ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ IAS, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಲಸಚಿವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 1996 ಜೂನ್ 1ರಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಆಗಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 210 ಕಾಲೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ದಿನ 1480 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ರಮೇಶ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ S ಕಾಂತಾರ್ ಅವರು, ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರತ್ನ C ಸಾವಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯಂತ್ ಯಶವಂತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ N ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರತ್ನ C ಸಾವಡಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆನೆಟ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ನಮ್ಮ CAC ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರದ 1996ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 210 ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 210 ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂದು 1483 ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಈ ದಿನ ಜೂನ್ 1, 2023ರಂದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 28ನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ. ಶುಭಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2013 ಮತ್ತು 2018ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಸಲ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 43,000 ಭಾರಿ ಅಂತರಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಜಯದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಜನಸ್ನೇಹಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು. ಸಚಿವರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28ನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ?
ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯಂತ್ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 28ನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 28 ವರ್ಷದ ಈ ಪಯಣ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 1483 ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60,000 to 70,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತದನಂತರ ಅನೇಕ ಕುಲಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ. ಇದು ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು MBBS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 80-90% ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಲೈಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ that is going to be definitely an employable skill we have to impart, and that's what our university is supposed to monitor, and it's doing, but still we need a lot of improvement in that, because there are so many colleges have come up in the recent past where there might be a lack of infrastructure, lack of faculty, and we need to monitor. I think it's the responsibility of the Vice Chancellor and the syndicate and the Senate and the Academic Council to monitor the quality of education being imparted in all the affiliated institutes, because in future only those students will have future who have proper skill, proper knowledge and dedication. Especially Karnataka being pioneer in all the, especially in medical field. Probably it was the foresight of our seniors or our forefathers who thought long back, I think in 60s and 70s, and started all private medical colleges, engineering colleges, and gave a lot of thrust on professional courses, and set up many institutes under various muds in private sector as well, and gave opportunity not only in the field of medical sciences, even in engineering field as well. Today Bangalore is IT hub because our engineering colleges were established very long back. When compared to the rest of the country, all the students used to come throughout the country to Karnataka to study in engineering colleges and medical colleges and other colleges. Probably it was a forethought or foresight. Our forefathers, our seniors, the leaders who ruled that time, and institutes which had taken initiative to set up quality education at that point of time. And now Karnataka definitely is one of the better placed states in the rest of the country, because even now many institutes are coming up, but now the challenges are different. Now we need to monitor, we need to see, and we need to encourage research as well, because now the entire perspective has changed. Now there are so many new things, and we need to adopt all the latest skills. Every day there is a new invention. Every day our youngsters, especially, they are using all the technology to help the patients, to improve our quality of our treatment. And even every day we are new molecules are being invented, and many various other mechanisms and modes are being used for better quality of life by giving better quality of treatment. The biggest challenge is now Indian system of medicine, on which there is going to be a lecture today, that what would be the situation in 2047, I believe. Yeah, what will be the situation in 2047 in Ayurveda, because Ayurveda definitely, in our Indian culture, Ayurveda has a very unique place, and since ages Ayurveda has been there. The only thing is now more research is required, and more quality researches, and also we need to establish faith scientifically, and also in the public interest, in the interest of the patient. Probably Dr. Dev Pujari Jayant Yeshwant is going to enlighten us on that. He has come for that purpose. As a president of
Indian system of medicine, that is a national commission which is being enacted 2-3 years back to monitor Indian system of medicine. So now we should all, it is upon the university, all the responsible persons who are holding responsible position in the university to work honestly, selflessly, to impart quality education and maintain the standards and become an example to the entire country that how this university is working dedicatedly in public interest. Thank you. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯಂತ್ ಯಶವಂತ್, Honorable Chairperson, National Commission of Indian System of Medicine, New Delhi, has kindly consulted to deliver the endowment lectures instituted by Dr. S. Kanta, First Vice Chancellor of RGHS, and Dr. Shivratna C. Savadi, former Director of Medical Education, Government of Karnataka, on Ayurveda in 2047. May I request Dr. Shivkumar Swami, Deputy Register, to present the biodata of Vaidya Dev Pujari Jayant Yashwant to the august audience. Very good morning to all. It's my profound pleasure to introduce the chief guest of today's celebration, Vaidya Dev Pujari Jayant Yashwant. Sir was born in Maharashtra in the year 1960. Sir has completed BA-MS in the year 1984 from Nagpur University and has obtained Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapita. He has been awarded the degree of PhD in Kai Chikitsa from Pune University on honorary D.Lit by Kalidasa Sanskrit University. Sir has accomplished professional experience of more than 35 years in Ayurvedic practice. Vaidya Dev Pujar Jayant Yashwant Sir was awarded the IAS term for his professional excellence in the year 2023. He has extensive contribution in Ayurvedic research. He was a member of Research Committee, Central India Institute of Medical Sciences, which is well-known tertiary care neurology hospital. He has 29 research papers, authorized 8 books, 8 entries in Encyclopedia of Hinduism, USA for his name. Sir is presently working as chairman of NCISM, chairman for Committee of Review of Ayush Mark for Services. He is also the chairman of Ayurveda's Sectional Committee of Bureau of Indian Standards. Also, he is chairing the advisory group for developing educational material for students of school education and higher education. Sir is chairman for Committee of Convergence with IKS in Ministry of Education. Vaidya Dev Pujari Jain Sir is a member of Hindi Salahakar Samiti, Ayush Ministry, and also a member for Ayurveda Training Accreditation Board, along with SFC and CCRAS. Now I request Sir to kindly deliver the endowment speech. Thank you.
So dignitaries on the dais, Most Honorable Dr. Sharam Prakash Patil, Honorable Cabinet Minister of Medical Education and Skill Development, Government of Karnataka, Honorable Vice Chancellor of this, you can say, a great university, Dr. M.K. Ramesh, other dignitaries on the dais, few of my friends I am seeing over here, and I am very happy to see the students over here to celebrate the 28th Foundation Day of this university. And and I am very much thankful to you, sir, for giving me opportunity to talk about future of Ayurveda in front of the future generation. So I am very much thankful to you, sir. Few things I want to make it very clear before starting my speech on the future of Ayurveda, that is 2047. I am not coming here with any blueprint of what is future of Ayurveda. Because when we talk about future, it is always unpredictable. And as I will tell you in the slides also, that there are many futures. There could not be a single future for anything. So it is a journey. Going towards future is a journey, and there must be flexibility for that. So unless and until we have flexibility, unless and until we have non-rigidity, I can say, then only we can successfully reach to our goals. And another thing I want to make again clear, that yes, we can create our future. So that is in our hand. But we should not be rigid for that. That is only the thing I want to talk in the as an introduction of this. Another important thing is, when we are talking about 2047, these students, from where they are coming, they will come from after completing their schooling. So what would be this condition of the school education in 2047? That we have to understand first. Then only we can understand what type of students they are going to come over here for the Ayurveda education. So there are few anticipated characteristics of school education. And for that, all over world, many agencies and many great people, they are working for this. And their conclusion is there will be personalized curriculum in 2047, or you can say 2050. There will be reduced fees. Now there is a problem for fee structure in school education, and in many big schools, the fees are more than the professional courses in government colleges. So that will reduce. That is what their understanding is. There will be choice of curriculum. They can go for many things. Even in new education policy, they have introduced this 3+5 plus 3+4, like that. That structure is there. And then there will be home schooling. There may not be very big schools or very big school buildings, which we are seeing today. There could be a home schooling, and there will be a project-based learning in the schools. Greater focus on socio-emotional development. See, we are going very fast with the technology. There is a discussion. In everyday's newspaper, there will be one article on the social media, its bad effects, its good effects, etc., and the psychology. But there will be a great focus on socio-emotional development. There will be a bigger parental role. Why I am talking this to the students? Because you will be parents at that time. So be careful and see to it very carefully that there will be bigger parental role, and there will be massive open online courses. It is called MOOCs, massive open online courses. In NCISM, we have introduced elective courses. This is the beginning. After 25 years, there will be massive these courses at school level, and students will join those things.
And with this background, student will come for Ayurveda education or any professional education. So when we talk about the future, we must first understand with what background they will come. Again, there is a difference between two words. I want to make it clear for this, particularly for the students, not for the elders. In particularly in India, we were using these two words since long: literacy and educatedness. Literacy is one thing, and educatedness is another thing. Our forefathers, they may not be literate, but they were not uneducated. They were skilled, and now our honorable sir is heading the same ministry, and he has pointed out very nicely regarding the skills. Who will survive? A person having skill will survive, not having degree. They may have degree, but they may not survive if they don't have skills. So our ancestors, our forefathers, they were skilled. So they were educated, they may not be literate. Angutha lagate honge. They may not be in a position to sign a check in the bank, but they were educated. So that difference will come again. If you don't have skill, again you will be literate but not educated. So that difference we must understand when we talk about the future, because again the world is going on the same way from which it has come. So so here the question mark is there. 25 years to go is a question mark. Actually 24 years to go is a question mark. Why question mark? Because in NCISM, what we did is we first found out that what will be the challenges in 2030. And accordingly, we started arranging our education, our curriculum, our skills, and our development and competency-based syllabus. So in NCISM, we don't want to go for 25 years. We have to go for, say, 17 years or 16 years. That's why that question mark is there. Then what all factors will influence our future, that we must understand. It is not moving. नहीं, ये पीछे जाना है. It is not going. It is not working. This is, I think, slide number 1. Yes. So we must first understand the factors which influences our future. And the first one is source of energy. Why source of energy? Because till the invention of this electricity, our lifestyle of human beings all over the world was different. And when this has come, what was the impact? The impact was our sleeping time extended by 3 hours. जो शाम को 7 बजे सोते थे वो 10 बजे सोने लगे, जो 8 बजे सोते थे वो 11 बजे सोने लगे, जो 9 बजे सोते थे वो 12 बजे सोने लगे. And then the effect on Ayurvedic principle was, it is written, sir, Brahme muhurte uttishte jirna jirna nirupayan. A person who is sleeping at 7 o'clock in the evening after taking his dinner, he can only get up in the Brahma Muhurta. A person who is sleeping at 12 o'clock, he could not. So that was the impact of energy actually on our feet. And I saw a very wonderful, I think 2 years back, I saw a very wonderful article in Nature. And the title was The Dark Side of the Light. And he has given many examples of this impact of this light, not only on human, on insects, on breeding of insects, on pollination, and so many things, on biology at large.
So this source of energy is very important. And now what our students are reciting, Brahme Muhurte Uttishte Jirna Jirna Nirupayan at 12 o'clock in the night. So is it a time to modify it? Or is it a time to rewrite it? So this source of energy has a very big impact. Like petrol came, like diesel came, speed of our vehicles, that increased. What is written in Ayurvedic text? What will happen if you go on a rath? What will happen when you will ride on a horse? What will happen means biological effect, physiological effect, if you ride on an elephant. Now our students are riding on a bike with a speed of not less than 70 kilometers per hour. So what will be the biological impact of this? This is the impact of energy on our life. What about cooking? Again same thing. And now in coming 25 years, these source of energies are going to change. The whole world is working on that. So it may be hydrogen energy, it may be solar energy has already come. So my question is, if the pollution created by the present source of energies will reduce, what will happen to cancer? Whether it will reduce or what happens, that we have to see. So this source of energy is a very important factor which influences our future. Another is demand from the society. For me, what I am observing since my hair start graying is, society is a living organism. Society at large, they think in totality. I will give you an example. Who decided not to go into engineering colleges? A farmer from a small village to an industrialist in the Bangalore, everybody started thinking in the same way. And the result, no admissions in engineering colleges. Because society at large is a very, very powerful thing. It is a living organism. So what society thinks is very important, and if society thinks that you are not hereafter needed, then how many institutions you are creating and what type of policy you are creating doesn't make any difference. Society takes its own decision, depends on their wisdom, not only information. So many things in the society we could not control. Actually our policies, our behavior, our decisions are influenced by the society, whatever you do at your end. So this demand from the society you must respect. Another thing is advances in science and technology. Science and technology is a very big tool, and it is simply you are driven away by the technology particularly. So when so many technologies are coming, then how much technology do we need for our life should be decided by the society and the sector as well. So this science and technology is a very big influence on our future. So this is another important factor, and the global scenario. Everywhere, why the demand of Ayurveda increased? My humble opinion is it is not because of Ayurvedic practitioner, it is not because of the Indian person. The global demand increased, and we have an impact. So this global scenario is changing. That's why that will have a very, very, very great impact on our future. Recently, last week only, we have a proposal from UAE to open Ayurveda college over there, because we are dealing with, till 2 weeks before, we only used to receive the proposals from India or Nepal or Sri Lanka. Uske bahar nahi. But now it has started coming from the outside. So it is not, see, my request is, this is not the issue of clapping. What we are looking at is the future, what all things. So global scenario is changing. That's why our future will also change. That is what I want to make it. Then future could not be one. हमारा एक ही भविष्य नहीं हो सकता.
when we talk about a sector. It is all right that we want that Ayurveda will become a grade medical system in India and abroad, or whatever you want to say. But future could not be one, and there always could be a possibility of alternate futures. So that's why in the beginning I told that I have not come here with a blueprint. No, because in 25 years, what all things are going to change, we are not sure, sir. So that's why possibility of alternate futures are always there. So don't keep it in your mind that this is the future of Ayurveda. No. That's why flexibility in application of the policies is most important for the future planning. There must be a flexibility. If you are rigid, so there is a possibility that you will lose the track. So there must be a flexibility as the time changes, as the technology changes, because technology also has a speed. Many times we don't know what happens with the coming things. Or like the endemic, pandemic, corona, everything has changed within 2 years. So it was not predicted 5 years back that this will happen and everything will change in 2 years. School education will change in 2 years. There will be a lot of unemployment all of a sudden. There will be a work from home culture in IT. Nobody thought of. All ITs, you are in Bangalore, you are seeing all IT people, they have such huge buildings. They might have constructed 5 years back, and within 5 years they are telling their employees to work from home. So this is the impact of, so there must be a flexibility in the application and non-fixedness in idea. There should not be fixed idea when you are thinking about the future. So there must be a flexibility, there should not be a fixedness, or there must be a non-fixedness in the ideas. So future could not be one. That you must remember always. This is another important thing when we think about the future, that is speed of development versus speed of time. This is again an important factor, because speed of time remains constant. 1 ghanta will remain 60 minutes only even in 2047 or even in 2097. But the speed of development may vary with knowledge and application, both, because science generates knowledge and technology creates application. So it is very clear nowadays, because we have passed at least 12th standard science. So this is very clear for us that knowledge and its application, it has a great impact, and the speed of development varies with that. You can see the history. There are few benchmarks. It is very interesting for the student. And my request is to try to understand how in olden days people, means the warriors, they won the war and why the other party was defeated. It is because of this technology. Very small technologies. I will give you, as I belong to Maharashtra, I will give you a simple example of Bajirao Peshwe, first Bajirao Peshwe. And he went up to Kabul, and very long way, and he won Delhi also once upon a time. What made he changes in his army? In those days, one soldier has one horse. He made 3 horses for 2 soldiers. That was the only thing. And that's why this, ये जो घोड़ा जब थकता था, तब वो जो आदमी है उसको चेंज कर लेता था. And because of this, his logistics was very fast. उस जमाने में जो सेनाएं बाकी सब दिन में 6 मील चलती थी, 7 मील चलती थी, that time he used to travel 40 miles in a day. So that was the only change. That was out of box idea, and that was what he used, what was available. So like this you can see that the speed of development changes with knowledge
and application. Now AI is coming, means AI has already come, artificial intelligence. It is there. I don't know how many of you must have used that chatbot, which is banned in the Western countries in the education. That is a fantastic tool. Twice I used that and I found it very interesting, but it is dangerous for education, not for the other things. So, and another thing is, today's innovations are always tomorrow's traditions. आज आप कितनी भी चीज़ नहीं लाई है, after few years it will become tradition. Then again, new innovation is required. That's why when we talk about the future, then speed of development versus speed of time, we must always understand. Then image versus reality, this is particularly regarding Ayurveda. Image क्या है और reality क्या है? So the first point is sound versus noise. See, everybody here agrees that Indian military is now feel proud. That is what, how I happen to know. I never met a soldier, I never met a general, I never met a major or a colonel. But how we happen to know this? Because that is a part of society. Army is a part of society, and it is creating sound within themselves which is heard by the remaining society. So if we are making a particular sound, then remaining society hears that. And that creates image. Same thing is applicable to Ayurveda also. Whether we are making sound or we are making noise, that will create an effect on the surrounding society. I will give you an example. Our Honorable Minister just told about the research. The first research paper in Ayurveda was published in 1905. And now it is more than 120 years. And still, all people, even Ayurvedic people, they are saying that research is needed. What happened in these 120 years? Because we don't talk about this. We are only creating noise. That's why the remaining society also, they think that there is no research in Ayurveda. Actually, it is not there. In 120 years, at least one paper each year means 120 papers at least minimum. There are thousands. There are thousands. But that issue is different, that I will deal in this slide regarding the research. But this is our problem. This is the problem of Ayurveda sector, that we are creating noise, not the sound. We are not saying that we have this much research is done. That's why other people are also saying that the research is not done. Then principles versus practice. As I told in the morning, Brahme Murte Uttishte, nobody gets up in the morning because of the source of energy. So there is a gap between our principles and practice. So that we must minimize, or we must accept what is there in today's lifestyle, and accordingly we must change ourselves. In Ayurveda, there was a inbuilt model of public health. Swasthasya Swasthya Rakshanam came first. Each practitioner was a public health officer. But now public health is different. And the whole orientation is regarding treating the patient. We have lost this connection. And that's why we are creating a problem. So this inbuilt model of public health, we are losing. There was a copy-paste of allopathy education to Ayurveda education. So then Aturasya Vikara Prashamanam came first, and Swasthasya Swasthya Rakshanam, like allopathy, came next. So that's why this inbuilt model of public health is in a way broken. It is not in the practice. Now we talk independently about ahara, vihara, lifestyle disorder and wellness and so many things. They are inbuilt. Actually, this is the responsibility of a Vaidya, practicing Vaidya. So that we are losing, that is the problem. Disease orientation versus lifestyle management. As I told you, as I explained, same thing. Because we are more focused on the disease management and less about lifestyle management.
So that is, there is a small story how it happens. Actually, I read that story in a book on art of war, that is by American general, and he talks about, means the main subject is the art of war. There he wrote a story, and he wrote it with a different perspective. But I am talking regarding this, our perspective. There was a king, and he had illness, and his physician treated him, and then he got cured after a very long treatment. Then at the end, when he became all right and he came to his court, Darbar, then he told to that Rajavaidya that you are a great master in medicine, so you must be the great in our country. So he humbly said, no sir, I am not the best. Then he said, who is the best then? Who is better than you? Then he said, my younger brother. Then where is he? He is the physician of governor of that province. So he said, yes, that province and that governor I know, and I have heard that he has a very good physician. He is your elder brother? He said, yes. What is his specialty? So he said, he diagnosed earlier than me, quickly, and he uses less medicine. So he said, then he must be very good. You call him here, he must be the best physician in our country. Then again he humbly said, no sir, he is not the best. Then who is the better than him? So he replied, our elder brother is there. Where is he? He is practicing in our town, in our village. So what is his specialty? So he said that he diagnosed very quickly, he used very few medicines, and he is expert in advising not to get ill by changing the lifestyle, by changing the diet, etc. So the king was very much impressed, and he said, yes, then you call him, he must be the greatest one. So he said, no sir. Then he said, what? We have another elder brother. What he is doing? He is not doing anything. Then what is his speciality? He said, if he goes to someone's house at the time of lunch, looking at his thali, he can predict after how many days he is going to get illness of what type. But the thing, my friend, is such practice doesn't exist today, and he will not survive. Usko koi 5 paise bhi nahi dega. Because our whole orientation is disease orientation. We are far away, we talk about this, but we are far away from lifestyle management. So this is again the image versus reality. And the different sequence in primary, secondary and tertiary healthcare is again a problem with Ayurveda sector. I am a practitioner of 35 years. I have a standing, I am a Vaidya. I write it. I have a Panchakarma unit. Nowadays I am not going because of my Delhi job, but I practice for 35 years. The diseases which are supposed to be primary, secondary and tertiary as per allopathic system are not primary, secondary and tertiary as per Ayurveda system. I will give you a few examples. Like a person with a severe pain, backache and lumbar. The diagnosis is lumbar spondylosis or whatever the case may be. We call it Katigat Vat. It is very easy for a general practitioner of Ayurveda to treat that patient. Here MBBS doctor, immediately looking at his pain, he will refer it to an orthopedic surgeon. It is very easy for Ayurveda doctor. Any type of functional gastric disorders. In Ayurveda, we don't need gastroenterologist. It is the job of a general practitioner, Ayurveda general practitioner with his medicine. We call it penis. It is a severe sinusitis. Normally, such patients are referred to ENT surgeons. Ayurveda doctor never send it to a ENT surgeon or a specialist because it is his domain. With Nasya and all, he treats all these severe illnesses of ENT and all. But when it comes to a typhoid, any MBBS doctor can treat. But Ayurveda physician with Ayurvedic medicine, it is difficult for him. You must have seen, those who have seen the Ayurvedic Samhitas,
a long chapter on Jwara, much dedicated to Jwara. 30 chapters, 40 chapters, everywhere they are discussing on Jwara, because that is difficult for a Ayurvedic practitioner to treat the Jwara. If he can treat Jwara very successfully, well, like you can say meningitis. It is not the job of even a MD Ayurveda man. He could not with his medicines. He has to refer it to a neurologist or whatever the case may be. So, the different sequence in primary, secondary and tertiary healthcare we never spelled out. वो उधर बोला है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर है, उधर बोला है वो सेकेंडरी है सेकेंडरी हेल्थ है, इधर बोला है वो टर्शरी है टर्शरी है. We are using this same terminology, and that is again a image versus reality. Where lies the soul of Ayurveda? Soul of Ayurveda, particularly education, lies in pedagogy and practice. In pedagogy, questioning. You can see any book of Ayurveda. कुछ भी सीधा लिखा नहीं रहता. There is always a questioning. Even you can see because this is the Indian tradition. You can see any tradition. You can see Mahabharata, you can see Bhagavad, you can see any Pothi. Either Parvati asked to Shankar, or Shaunaka asked to somebody, or even in Bhagavad Gita, Arjuna asked to that. Basically, questioning is the same in the Ayurveda. All rishis, they sat together like this, what you are sitting now, and they are discussing. They are asking question to sir, and sir is answering. Question, answer. So, questioning is the soul of Ayurveda. Progressive unfoldment of knowledge is another one. Now that I will explain in the last, I have a slide, very good, so I will not explain, because here after 10th, 11th, then 12th, then first year, second year, third year, like that, and then graduation, post-graduation, like that, super speciality, like that. But in Ayurveda, it is not there. If this red carpet is there and a person is sitting there with a folded one, he just kicks that carpet. It goes to 2 feet, 3 feet up. And till that time, he is contented with his knowledge. Again he kicks that. Again he goes forward. So it is called as progressive unfoldment of knowledge. That is the speciality of Ayurveda. Openness for everything. You must have seen Ayurveda they accept anything. They accept modern advances, they accept old things, they accept what not, anything. So this openness to everything and horizontal teaching. This is a very big subject. Now our teaching, as I told you, is vertical. After anatomy, physiology, pharmacology, microbiology, biochemistry, then like that we go like this. But in Ayurveda it was horizontal. Because in Gurukula system, the education starts with internship. Those who knows the Samhitas, that is classical text, there is a description of dissection. Sir, but that was not in the first year. वो जब सर्जरी सीखने जाता तो उसके पहले उसको डिसेक्शन करवाते थे. So that was horizontal thinking, horizontal teaching. And in practice, openness with nature, in spirit and letters, you must have heard much about it. Then Tridosha and Panchamahabhut, etc. Now this Ayurgenomics has come, Ayurveda and Genomics. That is based on this Tridosh Siddhanta. IGIB, Institute of Genomics and Integrated Biology, a CSIR institute. It is working on Ayurgenomics since last 10 years. It is not new. 10 साल से काम चल रहा है. And they are doing very well. And priority to Swasthasya Swasthya Rakshanam. That is another, as I told you, because that public health was inbuilt, and ethics. Regarding ethics, I will give you a sir. There is no much description in Ayurveda text regarding ethics, because nowadays this unethical practices, they are not only in medical field, in many fields they are increasing like anything, and we all know about that. But what Ayurveda says, Putravat Acharet. You treat your patient as if he is your son. If you are treating a patient like a son, and if you are sending him for a X-ray, then how you can take a commission? That much only they talk about ethics.
उसको अपने बच्चे के समान पालो. That's all. That is the ethics what they have told. So this ethics is also very important in short, but with a very deep meaning. Now, where do Ayurveda education stands today? The existing MSc is already 1 year old and 1.5 year old, and it aims at 2030. It is aligned with national education policy because national education policy is also rolled out. The proportion of theory to activity-based learning is 1:2 now. If you are teaching for 1 year, then activity-based learning will be for 2 hours. So that proportion has changed in Ayurvedic education. 3,000 teachers of first professionals are trained for medical education technology, which was not there previously in Ayurveda education. Introduced edutainment, that is education and entertainment together, because that is the trend all over the world. And library hours, recreation, physical education in regular timetable, everything. Like school, many people they said that you are running a school now. So I am not sure, but this is the thing. And introduced advanced assessment methodologies. Because now the problem with assessment, there are many, and there were revaluation and again valuation and so many things. So now we have introduced double valuation, no revaluation. एक ही समय 2 लोगों से जांच लीजिए, and then the result will be final. Defined methodology for incorporating scientific and technological advances and removing outdated content from time to time. The speciality of this new science and technology is it becomes outdated after some years. So then we must have a mechanism to remove it. Otherwise it will create a problem. And introduced elective courses for multidisciplinary approach. Now the curriculum is of 2 types. One is main course, which has to be taught in the colleges, and the others are electives. And electives, all electives are online courses. And he has to get the certificate, and the student will get 10 marks in the concerned practical. That is what the ideal thing. The idea behind this elective is he must be open to many things, like as I told you, AI. Artificial intelligence, he must know about it. If you want to know about robotic surgery, what is it there? It is in Times of India or in local paper. Then there must be a small 40 hours course on robotics. He is not going to do robotic surgery, but he must understand what is going on in the field of medicine. So that type of courses, or if somebody wants to get him introduced to a Vriksha Ayurveda, yes, he can do that course. Or he want to do a course in Gaja Ayurveda, Ashwa Ayurveda, he can do. So like that these courses, they are widespread, and for that we are preparing our student. This is for the UG. I will add regarding PG. Within 10 years, actually it has started. Whole biological research will be dominated by mathematical thinking and programming. Are our students ready? Not even in allopathy and not in Ayurveda. Medical field is not ready for that at all. Then again, the research will be done by somebody else, and we will follow that. So if we want to avoid that, then PG level, when we are going to introduce this, can we introduce this online course regarding mathematical thing? Programming, yes, many students they are doing. I know at undergraduate level they are very good at programming. But see, these are the challenges of the future, and we must think about this. So this introduction of electives, this is new one. These are the upcoming challenges. There is a zero failure sink. आप किसी भी आयुर्वेद वाले को पूछिए, he has no failure, sir. Because of lack of experimentation, this happens. Unless and until you do experiment, if you rely again on Samhita, Charaka, Sushruta, then there will be no failure. Because they are time tested. 2000 साल से हजारों लाखों प्रैक्टिशनर उसको यूज करते आ रहे, तो उसमें कहाँ से फेल्यूर मिलेगा? You do new experiment, then only failure will come. So it is called zero failure sink. We don't have failure, and that is a hurdle in our progress. So we must do experiment. We must fail. Then only we can learn and we can progress. So because of lack of experimentation, there is a zero failure sink, and investment in failure in all respect is zero.
किसी भी फार्मा कंपनी को बोल दीजिए आप कि आई वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, ही विल से वो लिखा है क्या, श्लोक है क्या उसका, बिकॉज दैट इज द गारंटी. Even though I have a new idea and I have a new plant, say American plant I have brought from outside, and I want to use it in some Vata Vyadhi, pharma company is not ready to invest in it. So this is another problem. Investment in failure in all respect is zero. The reverse is the case with the modern science. They do 100 experiments, they do 1,000 experiments, and then one succeeds. It's called research. They have 999 in their failure sync. So this is our problem. And how much technology does Ayurveda need? We get driven away by the technology. And today's adoption of technology is by compulsion, not by choice. ये हम तय करते ही नहीं. It is decided by the technology, whether you have to opt for that. See, like mobile. This is a compulsion now. There is no choice whether you want this or not. And are we ready to accept robot as a teaching in our field? This is a serious thinking. So, when we talk about future, how much technology, another example I will give, we are in Karnataka, and Karnataka music is very famous all over the world. And if a traditional Karnataki Gayak, if he decides to use the drums in jazz, it is available. Will it be okay for you? Neither for him nor for you. So that singer has to decide, because he belongs to Karnataka, traditional singer, that how many drums of what types are required for my singing. So how much technology does Ayurveda need? That we have to decide first, because technology also, what I am seeing is in particularly in medical technology, there are two trends. One is for simple instrumentation, like वो कोरोना में हमने वो pulse oximeter use किया, everybody, that is simple one. Now a few years ago when I started practice, we have to write a prescription for blood sugar. Now everybody has a instrument. For checking blood pressure, everybody has to go to a doctor. Now everybody has these instruments. So this simplification of instrumentation is one line, and then from X-ray to CT to MRI to PET, this is another line. So which line you want to pick up, or how we are going to mix small things with the bigger things in technology, that we have to decide as when we look at the future. That is what my suggestion is for thinking about the future. These are the upcoming challenge. Knowledge poverty. UG education was information based. Questioning उसमें का खत्म हो गया. So student never asked. The question used to be asked by the teacher only. वो विद्यार्थी को कभी पूछने ही नहीं देते थे. So that must go, because this leads to knowledge poverty. PG education is one step ahead, with a little flavor of research. Then we are using Pallavagrahi Buddhi. In our tradition there are two Buddhis. One is Pallavagrahi, that which counts the leaves, and the other is Mulagrahi. Mulagrahi means going to the root. Now we are using Pallavagrahi Buddhi, and when and how to start Mulagrahi Chintan in education is not yet clear with all these systems. So for allopathy, parallel system of information and knowledge exists in the field of science, but in Ayurveda, this system doesn't exist. Allopathy have a model. There are many experimentation in education, medical education abroad. But here in Ayurveda, nothing is there. So we have to create our model, we have to experiment, we have to do many new things. And as I told earlier, if they are outdated, remove. So that type of openness is required for Ayurveda education when we think about 2047. Now this is way forward, what initiatives we have taken. Establishment of Human Resource Development Center, 360-degree approach, it is there. Sir, it is not for giving you trouble, it is for the benefit of the sector. Development of virtual reality, augmented reality teaching contents are there.
to implement classical teaching methods like Charaka Vada Marga in regular teaching. Many experiments have done in Karnataka itself. Because Vada Marga Sambhasha is a method of teaching method. So we must use it at our college level. That is what we are promoting, and we have done it for this, and transform vertical teaching to integrated modular teaching, and development of demonstrative technique for fundamental principles of Ayurveda like Panchamahabhuta. That is not philosophy, basically. It is a physics. And now people are saying that it is a quantum physics. There is a professor in AIIMS Delhi, and she is working on this. And she has many developments. And use of software for balancing syllabus. This we did recently, 6 months back. Because in a profession we have 6 subjects, and 6 teams, they sit together for creation of the syllabus. So there is an imbalance, because that student, if it is a 6 chakke ki gaadi hai, so then that student don't feel comfortable with that. So to bring the similarity in that, we have created a syllabus, and now it is working. Now the new syllabus for second professional will come with this, and the expert in this field, they can assess that is what. And discussion from creation of new samhitas. We are using 2000 old samhita. Why not 21st century samhita? We have called a meeting for that, and we hope that in coming years we will have a new samhita for 21st century. Planning for textbooks with periodical editions. This is very well established in allopathy, but not in Ayurveda. So for that we have created guidelines for that, and that will come to the teachers also. And we have created a scale for standard textbook. That will also be applicable within a month or 2. And we have conducted a thought experiment that many of you may be knowing. And it is a very long subject, but this has also happened in the education field for the first time. We asked teacher, what is your opinion regarding your educational qualification? And that thought experiment gave a lot of information, a lot of insight to the education. This is progressive unfoldment, and this is what is stepping up. This makes it very clear what I explained here. That is on the right side, that is progressive unfoldment. This is step by step. 10वीं के बाद 11वीं के बाद 12वीं के बाद part 1. Now this is short. I will finish it within 5 minutes. Progress through research against validative research. This is a problem. All our research is for validation. Normally in all fields of the science and technologies, research is for the addition. Here in Ayurveda, no research is done for the addition. Thousands of papers are there. Thousands of papers are there already. You can go to Scopus, or you can go to PubMed or anywhere, and you can type even a basti for a woman, for plants, there are thousands of things. But they are adding nothing to the line which I learned from my Samhita or my Nigantu. And that's why it is not being used by a practitioner. And that's why we cannot create a sound that this is a scientific. We talk about evidence-based. Already a lot of evidence is there, but it is not additional evidence. It is what I learned in my graduation is enough for my practice. So this progress through research and validative research is, we don't have any research for our progress. Only validative research in the name of evidence-based research is going on. That is a bitter but true fact. The difference between terminologies in education and research are different. Here in education we talk about Panchamahabhut Siddhanta, Tridosh Siddhanta, and Rasaguna Virya Vipak Prabhav, and so, and this and that. And in teaching, I am told that Punarnava tu Shotagni, that is, Punarnava is anti-inflammatory. That is. But here when it comes to the research, then Ashwagandha is anti-inflammatory. It is not written. This anti-inflammatory word itself is not properly there. So the terminology in my teaching and terminology in my research are different. So
These are creating problem for using this research to me. I am doing research since last 25 years in a tertiary care neurology hospital, but I cannot tell this to my patient. Because what I am doing, I have 29 publications, you can search. I have a citation index, I have I-10 index, I have a H index, everything is with me. But when I sit with my patient, I cannot tell that I am doing this and this is useful for you. Because the terminology for my practice, for my diagnosis is different than what research I am doing. So this is the problem. And the another is for whom we are creating evidence, we must be clear. Whether it is for the other people, then we must be clear that this is for the other world. It's all right. No problem in creating evidence for the others. And it is not also bad. But we must have a clear idea. We are doing something and we are telling that this is new research. No, not at all. The lead is from our Samhita. So it is not new for me who has learned the Samhita properly. And another thing regarding education is another story. This is where I was doing my research. There was one DM neurology, a very bright fellow. And he came there, he was very famous, and he used to, that institute's director, he is, you can say, father of neurology in central India. So he used to bring that fellow for research committee meeting. And there he was non-expressive. DM neurology, our topic mainly is clot lysis and neuroprotection. And he was just sitting like this. So one day I asked him, Doctor, are you not interested in this research? Or do you feel, because he is DM, he has traveled all over the world and he worked in many big neurology institutes. And when he is coming here, he is sitting like this. So he said, do you feel, I asked him, do you feel that this research what we are doing is substandard? He said, no, this is, now we are going with the world, but I am not interested because I am trained to use research, not to do research. So this is the problem of our education. We are mixing it, sir. We are talking to the college that you do research. They are not meant for, our education system is not meant for doing research. So we are making it clear in PG education that the research component in PG education is to teach him how to do research, not to do research. So their dissertation work could not be a world class or very high class. They could not generate a very high class. Our CCRS and NCISM together, we have launched for UG students, for if they have some new idea. I talked to Director General, I told him, he was not convinced. Then I told them, if a undergraduate student says that I will create a petrol out of air, then give him 50,000 rupees for idea. Because out of that 50,000, he will not create a petrol, but he will learn that this is not possible. So for that we must give, now it has already been launched, many colleges from Karnataka, they might have the scholarship and they might have students. Now we are launching for the PG student. That I suggested them again from there, you give him 1 lakh rupees, you monitor that. Unless and until, because it is a money game, research is a money game, it doesn't come with the idea only. So we are giving now, it is almost, from next year it will be applicable. So these students, PG student, those who will qualify for that, will get 1 lakh rupee for their dissertation work in 2 installments. So like that, we are trying to make them more research oriented. Since last 3 years, we are sending research paper to all teachers of Ayurveda. Every month, 2 papers. Because our teacher, they are not that much enthusiastic to find out the open access journals and their research paper. That we are doing. And that is now, after 3 years, it is giving the fruits. Creating cohesive ecosystem for development of the sector is a very important point. As NCISM, we don't want this, that blue man is NCISM and all other are down. No. That yellow person is NCISM and all other are sitting together, and unless and until we work together,
we have a dialogue with each other, we cannot improve. We will remain there itself. And again, there will be a comparison, there will be allegations, there will be so many things. So to avoid that, we have to change our system also. And for that, this is our proposed model. That's why we are interacting with students, we are interacting with management people, we are interacting with the teachers, we are conducting surveys and so on. So this is the basic idea this is the preparation of going towards 2047. So once again, I am very much thankful to the organizers for giving me this opportunity. I might have taken some 5-10 minutes more, sir, sorry for that. And thank you very much. And namaskar to my all student friend, namaskar, dhanyavad. I am very much thankful to Minister, sir, that he was here for whole of my speech to hear what I am saying. So this reflects his learnedness. That is what I learned in Delhi. Thank you, sir. Dr. Dev Pujari Jayant Yashwant, it is our honor and privilege to have our intellectual, rational and enlightening endowment lecture. Thank you on behalf of the RGHS. Now, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುಷ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 28ನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ NCSM ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಡಿಸಿನಿನ ಚೇರ್ಮನ್ನರು, ಇಡೀ 600 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರೇ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜರವರೇ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆಜಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾಗಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು 28ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ 8-2-10 ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಏರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. 1,500 ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಹಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 1ರಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೂನ್ 21 ಯೋಗ ಡೇ, ಅದು ಸಹ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದಿದೆ. ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೊಳಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1947, ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದು 2047 शतमानोत्सव शताब्दी वर्ष के बारे में हमें हमारे देव पुजारी जी ने फरमाया. ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವಂತರಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವ ಪೂಜಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ, ನಾನು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್
ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರಣಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಂದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶರವರು ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ देव पुजारी देव ने भगवान यशवंत जय, यश जो इसमें हाथ डालते यश और जय जय है, ऐसे व्यक्ति आज हमारे एनसीएसएम के अध्यक्ष बने हैं। तो उनको बहुत बहुत मैं आयुष फेडरेशन को इसके अभिनंदन करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी को हम आयुष फेडरेशन को से सम्मान करना चाहते हैं। हमारे एनसीएसएम के अध्यक्ष को हम अभिनंदन करना चाहते हैं, सम्मान्य श्री वैद्य देव पुजारी जी। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬಾಗ್ಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 9ನೇ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, our Honorable Medical Education Minister and Pro Chancellor, Dr. Jayant Pujari, NSIM Chairman, my statutory colleague,
Mr. Basuraj, Ramkrishna Reddy, Manjunath Hegde, and recognize the presence of our previous Vice Chancellor and my teacher, Dr. Chandrasekhar Shetty, the Senate, Syndicate, academic council members, deans, students, and my dear colleagues. Before I speak, I would like to tell a few things about our Honorable Medical Education Minister. And the Bagmar and others are telling that, and even Dev Pujari was mentioning how simple he is. See, he was our Medical Education Minister for 5 years. In fact, whenever we talk about the medical education, we always remember his reign, how transparent the system was, how approachable to all of us, and how we solved the problems. And at the personal level, if I'm standing here as the Vice Chancellor, he is also root cause. How I tell you? In 2015, I was appointed as the Register Evaluation. I had not met him, I had not approached him, I had not applied, I had not told anybody to approach him. Directly, I was appointed the Vice Chancellor, Register Evaluation. In fact, ನಿಮ್ಮದು ಇದು REA ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು VC ಆಗೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡೆಟೆಡ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್. So under his leadership, I have no doubt that we are going to prosper and we are going to take the university to the next level. So today is our 20th Foundation Day. And on 1st June 1996, our university came into existence. Before that, it was scattered around in various universities. In fact, if I remember, I studied in Mysore Medical College. The whole medical education, not medical education, whole health system was looked after by maybe 1 or 2 ARs and 1 DR. And today, that system is looked after by the whole university, and it's one of the largest universities in Asia, not in India, in Asia. And it started with 210 colleges, now we're in 1,400 colleges. Forget about the quantity, the quality-wise, we are recognized throughout the country. In fact, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮುದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಾಯಿತು, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಇದುವರೆಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸರಿನಾರು ಪೇಪರ್ನೇ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಲಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈವನ್ ನಾವು ಎನಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್. Digital valuation is an innovative idea. We implemented here. Initially, a lot of resistance was there. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಕಣ್ಣೂರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ 1400 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವರಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಜೀವರಕ್ಷಾ ಊಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, BBMP ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಜೀವರಕ್ಷಾ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಎವ್ರಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್, ವೆದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್,
ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆ ಜೀವರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಜೀವರಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. 6 ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪರ್ಸ್, ವೆರಸ್ ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೇಕು, ಆನೆಸ್ಟಿ ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ರೀಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಈ 28ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇವರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 28ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ನವದೆಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯಂತ್ ಯಶವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುಲಪತಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ AB ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ S ಕಾಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರತ್ನ C ಸಾವಡೆ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಡೀನುಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರ ವರ್ಗದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಸುಧೀರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ, ಕುಸುಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।